This is Eyeafrica TV. Of course, it's Friday, the 22nd of September 2023, and welcome to the weekend edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV, a program that comes your way every morning from 9 a.m., of course, to until we feel, of course, we have to end and all that. So once again, thank you for joining us. But remember, we are here every week from 9 from Monday to Friday, I want to say, to discuss some of the very latest issues and development in the country. And if you are just joining us for the first time, by the way, you can make it a date with us so we can discuss and share experiences and ideas on pertinent issues happening in the Gambia and, of course, across the African continent and beyond, because the need arises. We go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are happening around the globe. So once again, thank you so very much for joining us. And Brain Friday, we say Juma Mubarak to each and every one of you out there. And thank you for choosing us. And thank you for the company, as always. From Monday to today, Friday, we have been with you. And we can just thank you enough for your loyal support and, of course, contributions on this program, and especially for those of you who follow us on your various social media platforms, here in your comments and contributions, which we do appreciate, and please do keep them coming. They are very much important to us and to the program. Let's say our views and ideas as to what we think we could all do together to make Gambia a better country for everybody and everyone living in this smile coast of Africa. So once again, thank you. And being Friday, we'll always want to end the week on a very high note before we get into the weekend. As you know, we'll take a deserved weekend break before we shall be here again next week, Monday, God willing, to continue talking on Gambia and talking on, important issues that are in the interest of the Gambian people. Having said that, su ko defee mbokk yi ñu nuyuwaat leen beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte lool dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee mbégte lay doon ñëw ànd ak yéen waxtaani réew mi def taxaw seetlu ci xew-xew yi ci biir réew mi ak biti réew ñu ziar leen bu baax di leen wax Juma Mubarak ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla baax a baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante tamit ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Presidency ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba ba nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye di leen ñaanal yàlla teggi nattu bi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci barki nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziar bu baax beneen yoon di leen wax Juma Mubarak fi ngeen mënta féetee ñu nekk ci biir réew mi wala ci diaspora bi di ñu bàyyi xel toujours ñu ngi leen di gërëm bu baax di nuyu tamit di ziar kilifa aada ak kilifa diine yi ci réew mi di sakku ñaan ci ñëpp di wax yal na yàlla continuer def jàmm ci réewi Gambie ak li ko wër ak àdduna fépp ndax loolu dafa am solo comme suma gaa ji nu mu koy waxee jàmm moo gën fu jàmm newut te yal nañu yàlla continuer di may jàmm incha allah loolu dafay doon lu am solo su ko defee gannaaw loolu dinaa bàyyi suma gaa yi ñu nuyoo Modou Mouhamed ñoom xam ngeen ko ak maam ñu lay faral di ànd ak ci jotaay bi waaye tey tamit ñu am fi gan bu am solo ci studio bi ñu war a waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi ci yu bari surtout ci wàllu kaaraange xam ngeen ne démb waxtaan nañ ci lu bari wàllu security very important xam ngeen ne réew mi luñ dund lu yàggul mu nekk tiis nekk méttit ci ñu bari di dal suñu police bi ba léegi ñu ngi jooy te noppeeguñ ndax lu métti la dinañ ci gën a ñëwaat waaye leneen ay xew-xew ci biir réew mi dinañ ci addu surtout ci taxawaay National Assembly bi bu yàggut gis ngeen FPAC bi ci luñ feeñal si seen taxawaay ci wàllu COVID-19 fond bi ak yeneen loolu yëpp dinañ ci ñëw incha allah ak ba bu ñu waxtu bi may ci jotaay bi gërëm leen bu baax su ko defee gannaaw loolu ma jox kaddu gi maam mu nuyoo quickly and then of course Modou Niang ñu dalal gan bi mu nuyoo ñu xuus ci waxtaan bi maam nuyu naa la bu baax naka nga def naka suba si Juma Mubarak. ndokkale ci ajjuma bi di wax Juma Mubarak ci umma islamiya bi yëpp ci beneen taxawaay ajjuma muy ajjuma ju am solo ci waajal mawlud nabi ndokkale umma islamiya bi ci taxawaayu màggal juddub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci alarba bi nu dëgmal ndokkale ci mboolem fu taalibe nekkee nuyu delloo njukkal ñaanal tawfiq ak taysir staff ak management bu Eyeafrica TV jiital ci Eyeafrica TV WhatsApp group soppay maam jibi WhatsApp group njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw nuyu delloo njukkal ñaanal sunu wasila sunu sëriñ borom Medinatul Anwar yàlla yokk leeram
suñu xalifa sëñ Basir ñu ngi ñaan yàlla woyofal yen bi ak mboolem taalibe Naylul Huda am mbégte kontaan te dellu ci jotaay ji bàyyi xel ci ñëpp ñu nuy seetaan fépp fu ñu mën a nekkee ñaan rek suñu borom suñu kaddu mu fekk leen ci jàmm yàlla mën na ko yàlla def nuyu ñaanal ñi tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi yàlla fëgg seen jàngoro ñi caabi féetee ginnaaw ñu ngi ñaan suñu borom génne leen ci natt yu nu mel ñi jiitu yàlla yërëm leen xare leen aljana ñaanal suñu wayjur bu góor yàlla yërëm ko xare ko aljana suñu wayjur bu jigéen bi fi des yàlla guddal fanam nunu suñu soxna ak suñu doom bi faatu nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo dëkkee suñu kër am mbégte kontaan te dalal fii suñu beneen gan dama waxtaanee réew mi ak tolluwaayam nuyu la nuyu ñang ndokkale kër gi ci suuf ba ci kaw ñëpp ñu nga xam ne noo ngi bàyyi xel bu ñu demee dañuy juum xala nga dajul suuf waaye képp kuy seetaan Eyeafrica TV ci biir réew mi ak ci bitim réew jàppal na ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkele la am mbégte kontante na ma ànd ak ñoom ci waxtaan bi ci ponk yi na ma yaatal faram-fàcce incha allah jërëjëf maam thank you very much loolu am na solo su ko defee gannaaw loolu ñu jox moom tamit mu nuyoo mu ñaan ndeen su ko defee nag ñu tabbi ci waxtaan bi incha allah mu ñaan nuyu naa la bu baax naka suba si alhamdulilah jërëjëf Amadou mag laa nuyu maam nuyu suñu gan bi honorable ñu ngi ko nuyu bu baax di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV ñu nekk si biir réew mi fii ak bitim réew yëpp di fi taataane seen xibaar yu wér te wóoru ñu ngi leen di nuyu di santaat yàlla beneen yoon may nañu itam te ñu ñëw toog fi di waxtaanee réew mi comme noo ko waxee rek Good Morning Africa réew mi lay waxtaane parce que réew dañ ko war a waxtaane dañ ko war a péncoo ko si dul loolu rek paccoo mooy am te paccoo moom fu mu am rek wax naa leen ne dëkk yi mu am yëpp leen wàccatut fa seen boode yi ñu ngi leen tëj solo réew mun na see jàngee lu bari ba ku nekk rek fi nga nekk nga fexe mu baax waaye nga fexe ne nit ñi nga fa nekkal bot yi du yow ak sa famille ak yooyu noonu réew mi romb na loolu parce que ku fi réy ku nekk nag réew mi moo la ëpp parce que si biir réew mi nga nekk solo moo tax Good Morning Africa saa yu nekk Monday ba Friday dinañ fi ñëw indi ponk yi am solo te itam indi nañ ponk yi am solo waaye amaat nañ tam gan bu am solo incha allah amoon xam naa si kanam tuuti ñu dugal si yaate gi ak faram-fàcce incha allah all right thank you very much Modou Mohamed Niang ñu ngi laa ziar bu baax ci ajuma bi di wax juma mubarak su ko defee gannaaw maam ak Modou Niang bu ñu nuyoo ba pare dañoo dalal suñu gan tey ci jotaay bi mu doon gan bu am solo daf ci dee faral di ñëw naa nag gëjoon na fi tuuti honorable Toumani Sané nekk National Assembly member bu Foni Jarol constituency tey moom lañ fi am war a waxtaan ak moom ci yu bari ci réew mi mu doon mbégte honorable thank you very much for honoring our invitation appreciate nañ ko bu baax a baax nga ñëw waxtaan ak Gambian si I remember last time bi nga ñëwee fii after bi nga demee am nañ feedback yu bari yu positive say contribution ndax waxtaan bi amoon gis nañ si te tamit ñu am ci yaakaar incha allah njëriñ dina feeñ ci waxtaan bi ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora wala fu ne ci àdduna si. Thank you very much Amadou thank you very much the staff of Eyeafrica TV maa ngi gërëm our viewers out there ñu xam ne ñoo ngi moo tax mais bi programme bi nekk di continuer so da ngaa gis ne soo nekkee di am feedback wala da ngaa gis ne nit yi ñu ngi yokka ñu nekk di téye Eyeafrica TV ñu nekk di seetaani den da nga xam ne seen programmes yi dañ quality so su dee fekkee ne nekkutoon quality programmes la wala da ngeen nekku leen neutral so ngeen one side da ngaa gis ne ñu bari dañ la bàyyi seen viewers yi di yokka waaye soo gisee ne sa viewers yi both inside and outside the country mu ngi yokka because mooy di quality programme comme man any interview bu may dem man lu may seet mooy Gambia mu ngi nekk ma di xalaat suma boppa because like at the moment man am na opportunity pour ma nekkoon director ma nekk léegi National Assembly member waaye suma xale mbaa ñooy dinañ am opportunity boobu loolu des na si kind of environment bu may create so man du ma ñëw farle keneen because of my personal interest because man suma interest bi boobu du yàgga mu ngi stop because dama màgget ma dem retirement one of the kids that I'm getting now one environment like create ñooñu loolu moo tax lu may wax because ku nekk di wax dafa wax ne lu may wax loolu mooy dégg bi so kon man lu may express mooy suma opinion waaye man suma opinion bi is always based on reports bu xam ne nit yi ñoo dem kiis ñu indi report boobu ak suma seetaay bi ak suma work experience bi boobu lay wax so jarut ne suma xalaat because of hate of somebody wala political reasons ma dem di wàllu xam ne man sam ma gis ne daal lii politique la boo damaa gis ne yeneen i léegi dañoo dem di wax kaddu yu xam ne daal you cannot even understand waaye lu ñuy wax soo téyelee ñooñu nga yóbbu leen police ñu ne it's politics about misleading people I say no it's not about that
It is about politics, about maybe just like putting things together, how best you can move things, how you can convince people with ideas and knowledge. Loolu mooy politics. Waaye nga ñëw nga wax lu xam ne daal loolu dafa indi jaxasoo. Man kay duma bokk ci groupe boobu. Thank you. So loolu moo tax ma ngeen nuyu ku nekk. ku ma seetaane ñëw ma fii pour ut tur. pour ma wax ñu wax ne waaw mun na wax. ñëw ma taan fii pour ut saaga. waaye ku ma saagata loolu la. waaye lu may wax mooy diggante man ak yàlla. lu ma xam. lu ma expérience ma jox. ak report si yu nekk si dëkk bi. certainly loolu laa nekk loolu am na solo. waaw thank you very much ni nga ubbee am na solo te loolu rek lañ am yaakaar ci yéen surtout ngeen nekkal Gambian si ak seen ay seen ay nit ci National Assembly nekk ay representative so loolu mu doon loolu am solo so always mbégte lay doon ñu am ñu mel ni comme yow ak ñeneen nekk ay kilifa ci réew mi ñuy waxtaanee réew mi parce que nag réew mi foog ñu waxtaan ak lu mun nañu uti ay gis-gis mun nañu uti political affiliation or whatsoever but Gambia ñoo ko bokk so we have to discuss as to what should take this country forward moo tax ñu am mbégte dalal la so we straight go to the point and we want to start with security xam ne ni am nga ci interest a lot ñu fàttali rek tamit he is member of the FPAC committee ci National Assembly bi te FPAC bi gis ngeen seen taxawaay yàggut génne ni resolution regarding the COVID-19 funds ba coow li bari na sax GPU journaliste yi naka la xaalis bi tamit ñoom tamit they are mentioned but loolu yëpp ne nañ ci ñëw ci kanam ak honorable but starting with security honorable Sané gis nga réew mi fu mu toll recently gis nga incident bu fi am mu nekk shock to the Gambian people mu nekk naxar an unfortunate incident leading to the death of two of ...2 years. A very gentle lady, she's always laughing. Many time when we join on paramilitary, dama ko de toy mané ko yow xawma naka ngay defé RSB because yow so ku nga gis da nga nekk di ré. So I don't know how you are selected. So it's very unfortunate so and it's very touching bes bu ma duga de degali. Why betuma that we are going to experience such be pare a lot if we don't do something about it. A lot will follow because we have seen the signals Amadou. Attack nañ fi police stations yi attack nañ police officer in the North Bank in the CRR was there any action about it? People release audios you get threaten our security are they arrested? It's still within the name of democracy. Amar ñëw naa fi if you go back to my audios amut interview bu ma defut fii si Gambia bu xam ne laaluma security time boo problème bi amut because dama dee wax ba ma dem ne TRRC moo yaxa suñ security bi. You cannot call those officers, embarrass them, disgrace them. Dem na be watu bu xamne dal any security officer pour mu sol uniforme pour dem liggéey dafa dee rus yeneen dañoy def seen uniforme bi sax ci bag bi suñu égué ci camp bi rek ñu sol ko especially soldiers. Police yi time bu mu koy le son ñëwé the first problem they discover the corruption is the police corruption. Be ñu postas yi ñu ngi ci tali c'est notre bribe dama de so gédé da nga gis postas yoyu ñoo ngi gis waaye léegi soo demee si audit report bi war a start si sécurité xaalis bu yaaxu di police yi ñoo ko yaaxa waaye di $50 bu police yi nekk di am si tali bi coalition boobu lañ gisoo boobu mooy corruption bi waaye sécurité bi we are totally because time bu ñuy demee ba dugga agreement bu xam ne dañ indi the foreign forces here fine they would have come here to keep the peace I agree pour ñu ñëw fii waaye I don't understand this pour number one ñu indi foreign forces yi number one ñu yóbbu leen si State House ñun léegi fu mu nekk ne amul secret they know our capabilities they know our strength they know our weaknesses and that's very important for every country while léegi nga yóbbu foreign forces ñu occupy again we talk about these road accidents this security ñu dem yóbbu security officers yi si Buyam wax nañ ba soona waaye nag if you are talking about road accident ñaata accident bu xam ne boobu amoon si Buyam these are hazards bu ñu nekk si tal bi bu xam ne ko they are man-made hazards government-made hazards. Bobu is all a part of the human rights violation. Ñaata accidents, ñaata businesses ñoo destroy foofu. Waaye time boobu ñun suñu waxee dang dee gis ne daal politique la bëgg leen yàq lii. Very much concerned to Gambians. Mun nañu nangu but
ne mun na ak yow loolu naka relate na anything ak incident bu happen su ko traffic light because it's musuta xew ba pare Gambian lañ wax for the meantime ci li investigation feeñal moom moo ñëw attaque suñu police bi. waaw gis nga lu tax duma bugg a dugal loolu deeply. we have to look at the legality of it because léegi mu ngi si investigation bi. waaye I can give my expression comme lu ma la wax ne bettuma lu tax ma wax la bettuma demal si audio si people are expressing giving threats to our security officers. ñu ne ñoo dee saani gas yi suñ génnee démonstration li yàq li saaga soo wax ne wax lu am ne yaagut rek amatu 5 days problème bi am. Man, I'm not going to associate it to any political party because man lu ma waxoon même suma beneen interview ba I don't think any executive of any political party dinañ fay keneen mu wax le dem leen attaque security officers yi waaye su xam ne keneen mu am ne is affiliated to a political party mu dem def ko in the name of that political party unless bu investigation results yi su génne out then mun naa wax léegi ñii de yaakaar because I know 100% any executive any political party their leader if you win elections, security officers bobu ñoo lay protect. So why would you think at the moment because of political hatred? Man, I said I'm here probably, yes, the recent government like Adama Barrow's government, NPP, will see me as an opposition. I'm not an opposition because opposition means opposing whether right or wrong. For me, I'm a critical thinker of them. What they do, like even this security, I was complaining. I'm going to complain affair because our security officers are completely disarmed. Amadou dem na time ma joge China ni dem na suma side ma dem si police station si go and see their living condition war na ko suma last interview fee they are not motivated. Motivation is part of maybe pour mu jox la strength bobu to do your work properly while nga gis ne sa police station an officer bu xam ne daal su court case amee moom mooy ñëw represent an IG at the court level like fu kallaaji wala si baano yooyu moom mu génnee passam fee ko just to come and attend be pare duñ ko delloo pass bi you go to the station again am na so time ma demoon kallaaji problème bi am campus there just at the border ñu oo gars yi ñu ne amuñ auto sometimes okay yow ku am problème da nga mer si police yi but it's not their fault you cannot blame them it's like so demee si loftaan bi ñu ne ma ambulance bi daal fuel nekku fa suñ joxul di quota for fuel what are they going to do waaw on a depth bi nga xamante ne police bi ñu ngi koo am in terms of fuel debt about more than about 10 million or more than 10 million dollars in lawa you know so that's the challenges of police lolu xamna dinañ ci ñew ci kanam but earlier on nga ne you are not surprised about the incident bu happen because amna lu amone ndax foog nga ne amna lu ñu warona def amna lu ñu war gis nga be li melni lu xew bi du am I sometimes relate it to the past government ñun xam nañ ne façon wax Yahya Jammeh du ko nangu time government Yahya Jammeh nga génn fi man fii ma wane ma ngeen threatening security officers I even sometimes start to ask myself xanaa ban time la léegi ku nekk stade di nekk góor Gambia ñun yëpp am nañ fi 1994 up to 2016 sometimes balaa nga saaga sax da ngaa génn si dëkk bi nga stade di saaga waaye léegi da ngaa gis ne ku toog release an audio keewuma kenn ku ma laal even or the president that you don't even care about the president maybe the systems I'm gonna systems are not the same and the time bobu nonu you are talking about dictatorship no listen you are talking about democracy human right freedom of expression freedom of speech this is why if we don't attach that democracy with responsibilities this is what we are going to suffer. Every right goes with a responsibility. Yes, certainly. So you cannot say that so now maneka fi saga security because of its freedom of speech. Is that what it called for? It goes with responsibility. But if you have any concern against the security, the concern is raised, like come lu ma nekk di wax ni security nekkul di def liggéey security nekkul di def brutally. You pick out the ones that when you say it, someone will support you. Security officers are not our enemies. I'm yearning for people you criticize about government, you talk about their policies, it's fine. Why naka nga ñëwé fi nga saga security nga dem saga a tribe? All this is you're talking about a democracy. People have misunderstood the word democracy. The definition of democracy is about input of the people when in decision making. Okay. Why all those problems are brought by you politicians? Example, li xew moy gis nañ tay yeen ku ci nek victim ci one way or the other da fay fatte sa loi yi nga wax non yépp tay xol rek ne okay li féwowut ma na taxaw ma saga ñi nga xamne ñom ñoo nek tay exemple government bi te government bi buñ koy saga mer bi fuñ koy jëmele moy ci police fuñ koy jëmele moy ci lawyer fuñ koy jëmele moy ci you name them yoy tamit tay as you people yi nga xamne yena nek lawmakers yi honorable
wax nga ko léegi ñun ñëpp dañuy taxaw di ko fi wax man I believe in ne we lose our sovereignty yaa ngi koy wax si ginnaaw tuuti tey exemple suñ borders yi wala suñ territory of this country li nga xam ne mooy security yëpp airport bi géej gi state house yëpp foreign security ñoo ko control which man I really disagree with waaye loolu yëpp xaar nañ ñu mel ni yéen as lawmakers ngeen taxaw indi ci ay loi yu nga xam ne di ngeen mën a held accountable executive bi pour ñu teg yëf ci yoon. waaw wéetuma loolu lu ma nekk di wax ni remember si National Assembly I'll always refer you back when I don't have the courage I don't have the determination suma first wax bi si National Assembly the first statement that I made was we have leadership crisis that we the National Assembly members are even part of. One now again, man, si National Assembly bi, let's see the country and forget about our parties. Loi bu ñu nekk di defar si National Assembly bi, let's see the country. Why? Léegi da nga gis ne okay, so demee si voting side bi, 18 MPs represent what? NPP. Then you have the 5 nominated people, and then independent da nga am 11. Already, in fact, independent ñaari dem nañ pour yokk NPP. Now, so you are in a new government because they see that maybe we are just opposed to the government. It's not about that. Man, one half paper did not continue the war. Yahya Jammeh mom demna. 22 years, whether it's going to be a president again or not, I cannot say that while Lumaham mom demna. Bepa the time mum nekondi dem. Yahya Jammeh am na benna card bu mu buy si baro. Don't joke with security. Yeah, certainly. Are we not paying that price today? Yeah. But when he said it, all of us, most people at that time, joined to rubbish it. Because of mom security melon, we were all part of people are saying everything. Demal see videos in social media, YouTube and others. Time Senegalese duga fi, big girl state house be. Then you nekon di hada fa melni durmo su gene ci part bi. Lo la nekon di def sun soldari. Ku gene rek that was just a situation. Exactly. So lolu mom moko indi. When it comes to now the law making, I always tell people, you hear people crying about, okay, saying that the new constitution should come, the old constitution. Yeah, security sector reform process. The security sector reform, it has failed. Why did it fail? We are against the coup d'etats. The security reform started with reinstating those who did the coup d'etats, who confessed at the TRRC. That's definitely coup d'etat. You reinstated them. Those who were there to repel like Savage and others are sent out home. So you look at that, what reform are you not talking about? Yeah, the reform for me would have been looking at those brutalities that were against the law, that were human rights violation, what the oppression that they are doing to the civilians, going to arrest and beating people, asking them to confess by first. Those are the things we need to investigate and see those things are stopped. You put laws that will stop that one. Or have those people who are engaged in those activities. But those who were killing, those who stood up to raise up coup d'etats. Like I said that my brother was part of 1981 coup. 81 coup, how many people lost their lives? Yeah, how many properties got destroyed? Now if someone comes and starts an attack from Parafenye, just he wanted the president or that government out. Imagine from Parafenye before he reached Banjul, how many people would have died? That person, you are making him a hero. Those who sponsored foiled coup d'etats, a red carpet was laid down at the airport. Everything failed since at the starting. That's what I always tell people. The coalition failed since at the starting. Red carpets were laid for coups when we are against the coup d'etat. But now the coup d'etat, now you are making it right for against Yahya Jammeh, but wrong for against the other guy. I don't understand the theory. So that is your understanding, basically. Exactly. As so but apparently the government is saying security sector is not about maybe what some other people in Bugagis. Exactly. It's about the efforts in Nekari Def, training or capacity building for the security personnel and also, resource mobilization. For example, the recent police stations in Gahamantine building. These are all part of the security sector reform. So, the Japan appreciate that. Because we all know the system that we were, and now the system that we are in is completely different. So this is the direction government bilanyowa, the security sector that they're talking about. First time when security issues happen, like we had that someone is to wonder. I know if these two people were Jammeh's time, all of us would say government, yeah, Jammeh. Now we don't know the killers. The killers are more than one person. Before probably 0.1 person, that is Yahya Jammeh. And what is happening within the security sectors, like you go to the police, you go to the army, you go to the drugs law enforcement agency. Wow. All those people, you go and find out their chain of command. The director or the minister will decide who works next to him. Not about competency or not about qualification. I gather all these reports.
Now, if you have incompetent people manning certain positions, how do you think those positions are going to be effective and efficient? And these reports are from reports here. You follow is this? See, people, when I don't sit to make investigation, I get up and go to the institution, speak to the junior officers, speak to some senior officers who are ready to speak to me, because those doing it will not tell me the right. And I also have the privilege again to listen to even the senior officers when they talk, to say that side of story. Okay. Because you see people, and sometimes I follow social media, not because I follow it because of certain things they are saying. I just pick up areas I want and see what I'm hearing and what I'm interviewing, whether it corresponds to what I am also hearing from the people. lan nga bëgg a leeral ci loolu because soo waxee loolu ñun ñëpp dañu am problème mu administrateur te wax nga ne government président Adama Barrow leadership problème lañu am. Exactement. Des nga ko ci assemblée bi. ok soo ñu ne security bi li gën a nekk problème mooy chain of command leadership bi. understand nga loolu tey dafay tey xel ku nekk ci ñun ok liñ gëm mooy most of the time some of these appointees are politically appointees. expect nañ ne am na yenn appointment yi nga xam dafa need experience. dafa nit tamit li nga xam ne mooy expertise pour nga mun a contrôle situation bi waaye soo ñu ne ñu bëri tey ci place yi ñu leen dénk ci sécurité bi daanaka xamuñ ko munuñ ko loolu dina tey xel non loolu moo am yan firnde si exemple 100%. You know, I don't book mama or turi fee. No, but examples. No, the examples here. We are paying the price. Give position to people who can deliver. Even interview fee, you cannot call every staff of you to come and do the interview. You might get the stuff, but experience what you cannot. Just even man, time must have. But do you think that is only this current government? No matter. Jammeh, you cannot even name the people. He can hire you today, tomorrow you are fired, or even before evening time. Don't mungi on the arm. Every 6 o'clock, somebody is fired, somebody is replaced. And then sometimes you don't look at also your qualification. People who are given positions, they are secondary 4. They hold secondary 4 qualification, but they were able to move. For me, I agree. Sometimes I don't base things on academic knowledge because I'm going to blame even the confusion in this country. I would call it this administration is caused by intellectuals. Okay, Monyang, I'll allow him to intervene. Mudenga Honorable Limwa, Chimbirmi, after security, mom, I'm not interest lol. Ak lumam bugo muler lutamit. I'm not lum Japanese security be competence be dasna chi bari hinum ko wahe to lol. Not danaka problem la. jërëjëf Amadou xam nga comme lu am na ba pare. léegi moom bu ñu doon indi solution. naka la war a mel. ak nan leen war a def. ba sécurité si réew mi ñëwaat normal. so government bi ñiy seetaan. fan leen war a tegaat seen tànk ba réew mi ñëwaat si loxo yu óor. ak si ba because sometimes dañ ne wax fi ne bu njëkk mën ngaa doxee Westville ba fu nekk amee xaalis te kenn du loolu laal. léegi suñ bëggee amaat sécurité baak ak loolu naka leen yan tànk leen war a def ak naka leen war a def ba amaat loolu baak. Number one, because we have our security. One, we have to rely on our security. Government is focused more on the foreign forces than our own security. That is number one. Number two, the demand of the police is not met. I said it here before. Naganga a police officer an allowance to 250. Let me give example. Mensa a store in Wasadu, my home village. You cannot now rent it at 250. I have started here again. We have them define your represent IG at the court level. More fair person from all the way from Kalagi to come and represent without his fares being refunded. But these are challenges of constraints. Well, so the constraints we have maybe government don't have the wherewithal, or the police rather, I should say. Role motor ma in this ma living be accountable because them basuma deliberation be. Wow. One nako, it's not fair for me to continue blaming the Minister of Finance because Lutamach loan. But I'll blame them on the other side. It's two sides, 50-50. One, most of these institutions or ministries saying demand be, when you approve budget be. I let them now again round to ask. So far, we are in the 9th month. 3 months more, through year be end. The money can like ministry say, your request, what we have approved so far, in percentages, can you tell me how much? Amount institution I'm up 20%. Which means we have approved it, not we stopping it. Then you can approve why Halis Nekova. This is what I'm going to say. Halis Nekova. While Sufyan Halis Munfa, then Minister of Finance need to explain. Luny approve like institutions Luta Munung Am Halis. Because if we approve it now, it's now left to the institutions and demand to the Ministry of Finance for lever. All more manquesi policy. Then while Yellen blame people might them blame some ministers again. Look at our audit report again.
xaalis boo xam ne mu ngee do already boobu génn na mu ngi loxoy si institutions yi I can tell you with the audit report over $500 million boo xam ne is not accounted for. Yeah, boobu dinañ ci ñëw definitely. Thank you honorable. Léegi we have somebody on the call who want to join us ci waxtaan bi parce que affaire sécurité moom sécurité mun naa wax ne sécurité expert la parce que def ci yaaga am ci interest nekk doomi réew mi am taxawaay ci Gambian sécurité loolu yaaga Mr Abdul Aziz Phone ñu gën koo xamee nag ci Peter Phone bokk ci force batch yi nga xamante ne ñoo nekkoon bu ñu foom Gambian gendarmerie in 1982 moom si force batch boobu la bokka su ko defee mu ngi ci line bi bëgg naa wax ci surtout ci affaire policing bi ak sécurité bi nga xamante ne ci réew mi Mr Phone ñu ngi lay nuyu bu baax good morning ñu am mbégte dalal la ci programme bi. hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen a nuyu yéen toog ci seen panel bi. jërëjëf waay. man maa ngi tudd Abdul Aziz Phone waaye ñu maa ngi ci dëkk bi Peter Phone lañ ma xam. Exactly. Man I was fortunate to work train with the Gambian Pop Gendarmerie squad. Yeah. That was just a little bit about it. But Demba, my first time was on TVD, ITV, basically was security. And my data and penalty, but the was important. Ñun discuss ngeen ay moto li ci amuñ moto am na ko doon explain ne am nañ a dead body mënuñoo even xam position mënuñoo yóbbu but briefly loolu moom ñun ñëpp jàngat nañ ko but lii suma main problème mooy ne dafa am loo xam ne police yi amuñ ko mooy equipment man dëkk yi ma dem yëpp Gambia rek laa gis suñ police yi amuñ walkie talkie. loolu daf nga jaaxal. The whole wide world for them police mu ngi téye walkie talkie. radio moto seen moto yi dafa am walkie talkie radio communication system. su dara xewee di nga mun a use sa radio bi nga mun a am backup immediately. Okay, interesting. So police yi nga xam ne amuñ ko amuñ walkie talkie so actually I'm not even a truncheon. It was just a basic thing. Truncheon. Yeah. All right. That's quite interesting. Lolo, I'm not sure. Legi, Mr. Phone. I for many line be it's not that much clear, but I think it's better because ñu ngi la dégg somehow. So xam naa ne déglu kat yi tamit ñu ngi la dégg. Léegi security réew mi fu mu toll of course gis nga lu fi xew bu yàggut concerns yi bari ne ñu bari jàpp ne police bi dañ leen war a gën a mun a doole ñu équipe leen. am na ñu wax sax dañ leen war a am suñu nekkee on line of duty ñu bari jàpp tamit security then ak now is difference ci nu moo doxee ci réew mi yow ki nga xamante ne yàgg nga si système bi xam ko bu baax ndax gis nga any difference is there any difference lan mooy difference bi ak lan lañ war a mun a yokka pour dooleel surtout police bi nga xamante ne moom moo yore internal security réew mi. Well man li nga xam ne foog naa ne moom lañ war a def njëkka so equip the police. It's not only the radio and the button or 20, but so police with the war again a goodie. Don't go equip at least with the bulletproof jacket. You know, we were them at a high risk duty. And also, so the important. Let's train policy again, especially the PIU. Let's train properly. Because if I understand right, the PIU means Police Intervention Unit. Yes, certainly. So use the word police. When you become the proper police training, them become police duties. Intervention should be something for internal security training, which is the military or whatever training do want as anything internal, it is not the duty of the soldiers to come in, it is the duty of the police. That is why the gendarmerie, the GING, etc. So in America you have the SWAT team. So they're not soldiers, like policemen. Yeah.
So while ñu fii mënuñoo train suñ PIU yi to the highest level, they are not doing that. Xale yi ci mbedda bi amuñ that proper training. Okay. Now talking about training, Mr. Fun, again, after ñu bari dañ jàpp it's high time pour ñu gën a mën a focus locally with news ñu mel ni comme yéen ñu am experience ci security réew mi xam nit ñi xam culture bi xam système bi ñu gën koo gën a dooleel police bi especially ci training bi nga wax waaye ñu bari dañ gis ne focus bi has been internationally Gambia am nañ international partners fii la ñoo yóbbu suñ police bi wala soldats yi sometimes ñu train leen so do you think the best thing lu ñu mën a def mooy ñu focus use ñu experience ñu mel ni comme yéen ci past ñi nga xamante ñu ngi ci réew mi pour ñu gën a support police bi ñu na maintain security ci réew mi. Well, unfortunately, sa message bi it's kind of echoing. Mënuma dégg foog nga moo tax maa ngi miss sa topic bi. ok waaw li ma doon wax rek mooy ci tënk mooy support police bi training bi ndax mun nañoo yoos ñu ek Gambians ñi nga xamante ne ñu mel ni comme yow ak ñeneen pass nañ through système waaye ñu ngi ci réew mi ñu jàppale ñi nga xamante ne mooy police bi pour ñu gën a xam taxawaay ci réew mi ci wàllu kaaraange. Well, exactly, Mr. Kante. Boobu nga wax noonu it's very important. Loolu dafa important trop parce que tey man waxuma man suma maas gi. There are more efficient people, ex-gendarme officers, ex-police officers that are still here in the Gambia. ñooñu suñ leen jëloon ñu jël leen pour ñu dimbali especially the PIU. When I say the PIU, just like the gendarmes. Yeah. So they need to be trained properly. And I can tell you, so training is an opportunity, like we used to say in our words, all conquers. So non johan the opportunity for you retrain boys, you do discipline senior. So non do on discipline. Lolo is kids they lack confidence. Xam nga xale yi amul confidence ba nga xam ne they are even scared to go on big patrols. Ñun when we were gendarmes ñun ñaar oo ñetta oo ñeneen at least dinañ mun a génn dem defi big patrol on foot. We daan ragal because we were better equipped and then feel nañ ne we were confident. te ñun li ñoo def nii mun nañ ko xam nañ ko. Yeah, interesting. Finally, maybe the situation, apparently, police be sometimes send, high command bi lu ñuy wax ne dañ struggle, maybe financial support bi def des pour ñu def lu ñu bugg a def. So, ban message ngay yóbbante ci authorities yi, maybe the president who's the, commander in chief, ci wàllu security ci réew mi, but of course the interior minister and the inspector general of police pour ñu gën a taxaw gannaaw open up liggéey ak Gambians yi gën a dooleel police bi ñu mun a maintain law and order in the country. Of course ñu ngay try but ñu bari dañ jàpp ne the resources are very limited, so that's also a factor duñ mun a def yu bari luñ bëgg a def. Well, Mr. Kante xam nga man dama foog ne at least nit soo buggee pour mu sawar ci liggéeyam da nga ko war a sawarloo yow mi ko jël te fi ñu war a starté mooy ne within the police the lower ranks from NCOs ba ci suuf dañ war a yokk seen salary. Okay. It is disgraceful ngay romba nga nekk in uniform ngay ñaan lift nga nekk in uniform di wax ne koto doo ma fa bàyyee dara. That's disgraceful. Nañ yokk salary xale yi because they are paid next to nothing. Gambia it's expensive. Okay. Nañ yokk seen salary. If they can afford to have new cars, they should be able to prepare a budget. Boo xam ne dina mun a yokk salaries at least from the NCOs downwards. NCOs means at least from staff sergeants coming down. Send salary, you boost some morale. Okay, that's important. Yeah. All right. Thank you.
Lolo is very, very important. And, you know, maybe if, so I mean, any concluding remarks, you buga teje rek, ñu jaajëfal bu baax ci contribution bi, am na solo, and we hope to have you more. You want to discuss in issues like this and many others. And apparently, ci recent attack on the police, what's your view on that? Noko gisee ak lan lañ ci wara mëna jàngee pour avoid lu mel noonu. Hello? Yeah, Maladiga. Yeah. Li ma doon wax rek soo amee loo mun a tëjee ci waxtaan bi ak then also soo mënee comment ci recent incident bu xew ci kaw police bi lan lañ ci war a mun a jàngee as a country pour moytu lu mel noonu amaat ci Gambia parce que musuta am fii it's first time ever. Well, yeah, li nga xam ne xaaral ma njëkkee ci li incident bi xewoon. ba Sukuta, I think Sukuta, Jamang, Rodlawon, or wherever around those areas. Li xew mooy ne. If these young gallant officers were given a better training, nekuma for one gisuma incident why there should have been 3 shots. Your hand they were fatal, they were so close together. And you cannot be on a night duty guard or patrol or even checkpoint, you don't do that. At least in what I'm na kena ko hamne mo ci biti mo ci gannaaw ko hamne should have been armed, you know. And then I will come back to the same topic again. Then warona jox radio systems so xale yi amon walkie talkie there would have been a rapid response. Because with walkie-talkies, it's connected to all police stations. So, police station, etc., they will come. They will come from that other end. So they just like sandwich and they would have caught them without a hitch. Even the basic thing, which is a walkie-talkie, that is a disgrace. Okay. All right. Thank you. Anyway, Jerry Jim, I am very happy to be invited. Because honestly, on Demala started Deglu, I was so impressed killing Donwa. And honestly, I am very, very privileged to be involved in your program. So thank you so very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Abdulaziz Phone ñu gën ko xamee Peter Phone. Thank you, appreciate nañ sa contribution ci yitte yi nga jël yow tamit ba ñu tey ñu mun la am ci line bi parce que démba bëggoon naa dugga it was impossible so mu contact ñu after the show ñu discuss and I think it was the need pour ñu indi ko on board with li mu wax honorable dégg nga ko so I think as ñii he was the first batch of the Gambian Gendarmerie squad. Yeah. Wow. 100% because the first thing we have to arm our security. Yeah. And that security, you don't group together even on night duties. Yeah. If you sit together, the enemy will target the whole group and there will be no cover. So Bob Mensah Nekula security officer, you have to know that. Yeah. So all that thing because it's happening because of there is no discipline in the He's talking about security, my discipline, the training. And is part of discipline. I would have been a soldier by now. Thank God that I don't know what even happened that I'm not there. But I went for the recruitment. Yeah. I was selected up to the last stage. The other one I was dropped. I was angry, waiting for another selection. But that's the time the army took over. Yeah. Now I went the other time for KDEC. I went up to a level I will drop myself. So I don't know why God was pushing me, but maybe it was right. Yeah, maybe you needed to be 100%. Yes, I wanted by now I would have been maybe either in jail or what, because I would not accept. Because number one, I would not have accepted if I was the army commander by then. None of my men would go to the TRRC to answer. Any problem there that they have without security, I will address it with indoors. Yeah, but because I will not make them vulnerable. The way we disgrace them at the TRRC, make most of them, we have even stripped their powers. This is what I'm trying to say. Because so now most to relate TRC and this is what happening now. Because now security people, nobody is similar. No, the motivation in the security. It was just a, truth commission. There was no truth. It was compromise. Maybe we can hold it for another day. Invite me, I'll come. Okay.
there was no truth, but the truth was compromised. We have Okay. seen a lot of things that happened there. All right, no if problem. there was truth, why would we reinstate the coupists into the army? Okay, fine. Like you said, we will keep that for another day. Mon ñam mun don la ci lu am solo so amé lenen bala mam then you round up the security. Wow, wow. Bëgg na ñu tejé ci affaire yi solutions yi. Well, solutions lu ma gis moy Wow. number one, we have to empower the police force by arming them and training them professionally. Comme kii lu mu wax. But how? Let's- We feel we're talking about budget because we think National Assembly The budget, that's what I'm telling you. allocation bi na ko def, but The allocation if what- the police now, if the minister said they have a deficit, that's A budget deficit of 4 billion, I agree. Yeah, but but look at now the money also that is mismanaged. Are you holding people accountable? we will get to that. This is the problem I'm Certainly we'll get to having. that. Wow. Why? So like a government. But we are wreck over $10 million debt Wow. to the police. How did that happen? Yeah, so Lolo tell me. Lola Nekadiwa, how did that happen? We are having our partners who are helping. Yeah. I always tell them, but the way is, if you don't have the right people in terms of management who can plan, who can distribute resources, who can make sure that there is discipline and there is fair distribution, you're not going to get things right. And anytime you have one in position who thinks for himself or thinks about himself before others, you're not going to have any success. Look at the monies. I'm at least privileged to be part of the Finance and Public Accounts Committee. Yeah. I have seen what is happening Yeah, there. yeah. When you contact government, like at the moment I tell them, government, you don't have money because that's a travel ban. They might come to tell you that, no, this and this reasons. But either now they accept that there is no money because I went round to find out from institutions. None of the institutions even tell me that they have so far disembossed their request like more than 20%. It's all below 20%. Okay, we will get to that. That is the financial related issues. What we're talking about support to Wow. police be and the maybe if actually how. So maybe we need to One, find as a no, country. no political interference in the police job. Do you like feel there's the government cannot direct them. Okay, do go you and feel- arrest. do you feel that, that there is an wow. do you feel? Wow. Yeah. Wow. politique ngay Politique waxee la mu Waaw. ngay wax. parce que sa politique yëpp mooy ne ok pro jàmme nga TRRC bi ñi ànd ak jàmm yëpp dañ gëm ne weak horn la pour jàmme Waaw. sécurité bi jàpp nga ne loolu daf leen tuutal dafa néewal seen doole Waaw. ki toog fële di xool loolu dafa ne non kii moom waxam yëpp politique la parce que li Non. ko naxari mooy ok jàmme lañ doon wax moo def lii jàmme moo def lale sécurité bi jàmme moo leen doon contrôle moo Ok. leen dictateur Ok. bu fekkee ñun ñëpp dañu am that mindset of concept ñu bëri jàpp nañ ni TRRC bi am na lu mu defar waaye am na lu mu yàq tamit ndax mënuñoo fàtte li weesu ñun ñëpp ñu No, xam ne Luma Nekadiwa, I think we need to understand the problems we are going. How is security today and yesterday? Let's compare it. Yesterday security